So, Mr. Rajendran could not supposed to proclaim Dr. Ambedkar name. He can't suppose to spell also. Example, it's an evidentiary point aside the court. There is a BHAVAN. There is Ambedkar BHAVAN, which has been done by somebody, some MLA, I think perhaps Sampangi, during his tenure as an MLA. What is the fate of today that BHAVAN? What was the cost if at all the BHAVAN is existing? A matter of 1,000 rupees. The BGML employees, sons or daughter, whoever get married, we would have been paid 1,000 rupees. We would have taken the accommodation at the cost of 1,000 rupees. Now, what is our present fate? We got to go to Mahal or somewhere, some palatial places to conduct our reception and marriages. What is the cost today? 1.5 lakh. Within 1.5 lakh, we would have been completed all the marriage expenses. But here, he has gone to the extent of filing a falsification petition before the Honorable High Court of Karnataka. ಬಂಧುಗಳೇ, ಎಸ್ ರಾಜೇಂದ್ರನ್ Ex-Mla ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ವಕೀಲರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಕೀಲರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳೇನು ಅಂತಂದರೆ, ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಅವರು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, 2 ಸಲ KGF ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ MLA ಆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಅವರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ವಕೀಲರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದಂಥ ಕುಸುಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿ, ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಫೋಟೋ, ಡಾಕ್ಟರ್ Br Ambedkar ಸಾಹೇಬರವರ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಇತರವರ ಫೋಟೋಗಳು ಇದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಡಾಕ್ಟರ್ Br Ambedkar ಅವರ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಮಣಿವಣ್ಣನವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಂಗರಾಜ್ ಅವರು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು, ಆಯಾ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಲಾಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೌರವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಬದುಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಎಸ್ ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಅವರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕುಸುಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಂಥ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬಂದು ಅವರನ್ನಾಗಲಿ ನಮ್ಮನ್ನಾಗಲಿ ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೋಟೋ ಇಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ವಕೀಲರು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಆ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿ 10-11 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ. ಆವಾಗ ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಅವರು ಮೆಂಬರ್, ಒಂದು ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆವಾಗ ಲಾಯರ್ಗಳು ಆಮ್ಲೆಗಳಲ್ವಾ, ಯಾರೂ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರೂ ಕೇಳದೇ ಇರೋವಾಗ ನಾವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ? ಮಾತಾಡುವಾಗ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಏನಂದರೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಲಾಯರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಹ ವಕೀಲರ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೇನೆ ನೋವಾಗಿದೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಈ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪಾಲಜಿ ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಲಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಮ್ಲಿಗಳಿಲ್ವಾ ಅಂತ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಮ್ಲಿಂಗ್ಲೇ ಆಯಿತಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಕ್ಷಮೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ವಕೀಲರ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಲಾಯರ್ಗಳು ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡಿಯೋಕ್ಕೆ. ನಮಗೇನು ಗಾಚಾರನ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓದಿರೋದು ನಾವು. ಪ್ರತಿ ಲಾಯರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವರು ದುಡಿತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿರೋದು ತಪ್ಪು, ಖಂಡನೀಯವಾದದ್ದು. ನೀವು ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಲಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಮ್ಲಿಗಳ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅದು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಭೆ ಕರೆದು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರ ಮೇಲೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ಕಕ್ಷಿದಾರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಹೊಡೆದ್ರು, ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದು ತಪ್ಪಾಯ್ತದ. ಅವು ಹೊಡೆದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೇಕಾ ನಾವು? ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಲಾರ, ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ನಾನು ಬಂದು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ಕಲಿಂದ. ಆ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬಂತ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಆಗಲ್ಲ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳೋದು ನೀವು MLA ಇರ್ಬೋದು, ಲಾಯರ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರು ಲಾಯರ್ ಇವಾಗ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು. 90% ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ? ಅದಕ್ಕೇನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ? ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೈಟ್ 9ಗೆ ಯಾರೋ ಬಂದಿರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇದಂತ. ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಅವರು? ಆಮೇಲೆ ಆ ಫೋಟೋ ಹಿಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಆಂಬಳಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ KGF ಅಲ್ಲಿ ಆಂಬಳ ಲಾಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಇವಾಗ. ಮೊದಲು ಅವರು ಆಂಬಳ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಂಬಳ ಏನು ಅರ್ಥ? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ಸ್ ಬೈದು ಏನು ಅರ್ಥ? ಅವ್ನು ನಾಳೆ ಕೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಅಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಅವ್ನ ಮುಖ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಬಾಯ್ MLA ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಬಾಯ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. XMLA ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಯ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲೇನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ. ನಾವೇನು ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡೋರ ಕೆಲಸಗಾರ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಖಂಡನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ನಾವು ಲೇಟ್ ಅವತ್ತು ಸೋಮವಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಮೀಟಿಂಗು, ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಭಾಳ ತಪ್ಪು. ಇದು ನೇಷನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೇಷನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಯರ್ಗಳೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾವು ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಲಾಯರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್. ಯಾವ ಕ್ಯಾಸ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನೀವು ಬಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಸಮ್ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕಡಿತ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Good afternoon to everybody. I am Manivannan, advocate representing by the KGF Advocates Association as a Vice President. Today, the Advocate Association led by Rajagopala Gowda, President, and Secretary Mr Nagaraj, and Joint Secretary Mahendran, and Manoharan, Treasurer, and other Executive Committee members, and all our fraternity members, we called upon an emergent meeting in the Advocate Association, and we have resolved an issue today against the ex-MLA, so-called Supreme Court Advocate Mr Rajendran. You know very well, my friends, that on last Sunday, Mr Rajendran formed a group led to S.RAJENDRAN'S circle.
and therein, in the social media, he uttered falsified and falsification of wrong saying against advocates in a derogative mail statement to the extent of outraging our character and modesty and ethical proportion of our advocacy in KGF. In fact, he was also supposed to be a member of the bar about 8 to 10 years back. Maybe he is coming here for some reason, sometime he appears. And with all that, he hurted the advocates, he was damaged advocates, he was posed criminal threat to the advocates and outraging the character of the advocates. What he told, you may very well. இங்கே இருக்கிற லாயர்களுக்கெல்லாம் பொழப்பே இல்லைப்பா, சும்மா வந்து போயிட்டுக்கிறானுங்கோ, ப்ரொசேஷன் எடுத்துக்கிறானுங்கப்பா. இவனுங்க வந்துட்டு 1996 இவனுங்கெல்லாம் சேர்ந்து நம்ம கட்சிக்காருக்கு சப்போர்ட் பண்ணல, ஜெயிலுக்கு அமிச்சானுங்கோ, எந்த லாயரும் வரல தைரியமா. அப்போ எங்கடா போடுங்க நீங்கள்? எங்கே போடுங்க நீங்கள்? This is the conduct, this is the character, this is his voice. We have our roaring voice. We are more than a lion. Mr. CMR knows about us. We have attitude, aptitude and character. We have imbibed with qualities. Not like Mr. Rajendran. We are strongly protesting you. We are strongly condemning your say. You must take unqualified apology in the midst of advocates. We have been resolved to the extent that you are imitating caste fanatic minded. You are creating linguistic fanatic minded in the midst of community. You are committing a breach. You are committing a public tranquility in the golden city of KGF. You are nurturing ill will against all the advocates. You are harboring unnecessary ill will against the advocates. See, there was a pandemic for the last 1.5 years. We are thriving our livelihood. Ukar Kuruk, the advocates led by us, myself, Gowda, Nagaraj, Jyotibasu, Mahendran, and all the senior advocates like Raghavan, Srinath, everybody so on. We have ourselves helped our advocates more than 7 times. Some extent. What happened to you, my friend? You are claiming as an ex-MLA. You got your pension. The pension amount which you have been drawing for 60,000 whatsoever, including medical expenses. It is a criminal exchequer of the government of Karnataka. The revenue of our golden city of people. We are subscribing. We are paying tax. We are paying GST to the government, in which you are getting a pension. And you are telling that on my ante. You are telling that on my lanchana, we have our wife and children. They are well off. We have satisfied our family life. We are thriving a very good life. What about your accident? You think of. If you take, so you will be smashed. I am telling you, my friend, once we are best friends. You know, Maniman, he was your lawyer or family lawyer, I am telling you. Fold your tongue and talk. But one thing I want to say here. There is a saying in English, a proverb. We can bring a horse to the pond, but we cannot make him to drink. So that whatever we toot, whatever we say, you may not listen, we know. But fate, it cannot be blinded, the another says by a great people. So here, the resolution has been adopted by our president and the members of the bar that a show cause notice to be issued against you forthwith. Next, subsequently, if you comply the show cause notice, you will be issued a legal notice. In order to issue a legal notice, you will not complete. Say that you will be referred to the Bar Council of Karnataka. You will be exterminated from the Karnataka Bar Council through the President and the Secretary of the Bar Council. That is also one of the resolutions has been passed. Further, if at all, if you wanted to avoid all these sequences and consequences, my friend, Mr. Rajendran, say that you must appear before the social media. You must tender unqualified apology in the midst of all the advocates in the court complex itself or any public place. That is also one of the resolutions has been adopted. Our association and bar president of the bar today. And further, if you fail to do it, comply all these things, you are now locus standi. You have no right to be a member of the bar of KGF Advocates Association. You are forthwith excommunicated from the Advocate Association of KGF, and no subscription would be received by the
neither of any of the members from you. That is also one of the aspects to be think of. And telling about my friend Mr. Prakash Kumar, he is an outstanding personality. He is family's cherished personality. Kusma Ramakrishna means Dharmakarta, philanthropist, magnanimity. Their magnanimity has created a contribution of 40 lakhs rupees. It's an outstanding palatial building has been provided by Kusma family. It is standing today. We are conducting meeting. Though you also attended some meeting the same association. And you are blaming unnecessarily Kusma family. Kusma family not only contributed in Kolar Goldfield by spending 40 lakhs to our advocates in all district, Mulbagal, Bangarpet, Kolar, Malur, wherever they practice. They have substantially contributed for the growth of all the communities. Not our Chetty ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಚಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಂತ ಆಫೀಸ್ ಅವರಿಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಬರ್ತಿದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು, ದಲಿತ ರಂಗನಾಥ್, APL ರಂಗನಾಥ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ತಂಗರಾಜ ಅವರು ಪಾಪ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಜ್ಯೋತಿಬಾಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಫೀಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆನರಬಲ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಟು ಮೂವ್ ವಿತ್ ಅ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ forthwith to emphasize and put the Ambedkar photos all over the court like Tamil Nadu and Andhra Pradesh. And otherwise, as Mr. Rajagopal told, we will keep our portrait of beloved Ambedkar ji, we will keep here for the coming August 15th. We will have it along with Gandhi ji. So also, we will keep our photographs in the court hall also. This will be a issue culminating from the KGF to led to throughout the state. This is what we have been framed today, resolution, resolve it with all the members' cooperation. And further, in the course of any threat, any commotion, violations or any commission of offences against the advocate family or advocates, it is that only as Mr. Rajendran alone responsible. It is a word with all in the front of police people, in the front of everybody I am uttering. So I am happy that the media persons have come and has been taken a coverage for the entire episode. Thank you one and all. Thank ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ S ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಏನು ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತುಗಳು ಏನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾಧೆಯನ್ನು ತರುವಂಥ ಮಾತುಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಕೀಲರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ದಿನ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರೆಸಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಾರೋ ಅದನ್ನು ತಾವು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಈ ದಿನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಲುಪಿಸಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವು. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಕವರೇಜ್. Dr. Ambedkar is so biggest person in the world. On the name of Ambedkar, whoever does, we will support. Because he has been contributed not only to the scheduled castes and tribes. Substantially is given so many, constitution to the entire people of the country, and we are following footsteps. Mr. Rajendran could not suppose to proclaim Dr. Ambedkar name. He can't suppose to spell also. Example, it's an evidentiary point aside the court. There is a BHAVAN. There is Ambedkar BHAVAN, which has been done by somebody, some MLA, I think perhaps Sampangi, during his tenure as an MLA. What is the fate of today that BHAVAN? What was the cost if at all the BHAVAN is existing? A matter of 1,000 rupees. The BGML employees, sons or daughter, whoever get married, we would have been paid 1,000 rupees. We would have taken the accommodation at the cost of 1,000 rupees. Now, what is our present fate? We got to go to Mahal or somewhere, some palatial places to conduct our reception and marriages. What is the cost today? 1.5 lakh. Within 1.5 lakh, we would have been completed all the marriage expenses. But here, he has gone to the extent of filing a falsification petition before the Honorable High Court of Karnataka.
and said not to open the Ambedkar Bhavan aside the court. It is still there. It is a living example. People could see it. There is prostitution going on, debauchery is going on, even ganja is going on, smokers are there. Even a person takes, bits, BD, cigarettes, and also even drinks. They're dining there. There is no any door. There is no any window. Who is the cause for that? If at all, in time, if the Bhavan would have been opened, inaugurated, what is the outcome? It is a palatial place. At the cost of poor people would have been enriched. We would have been celebrated. Our marriages, all functions there. But now, easy root cause for this, keeping all those things, he cannot supposed to say about Dr. Ambedkar. So, Dr. Ambedkar is a big man in the world. So, he can't spell his name. Immediately, if at all, he being a good man, he could have go to the High Court and get back the case. Otherwise, this Advocate Association will resolve. We will be the party implemented in the High Court of Karnataka. We will fight against the stay order. We will squash the stay order. We will tell the honorable judges. We will emphasize our flight before the honorable High Court of Karnataka. What is our monetary status? Nothing. Today, we will tell the High Court of Karnataka. Through so many means, so many organizations, we will move the subject matter immediately. This is what I request our media persons, please take this issue also. இன்னைக்கு எங்கள் கேஜிஎஃப் வக்கீல் சங்கத்தின் சார்பாக அதனுடைய தலைவர் எஸ் ராஜகோபால கவுடா, அதனுடைய செயலாளர் கேசி நாகராஜ், துணைத் தலைவர் பி மணிவண்ணன், துணை செயலாளர் மகேந்திரன், ட்ரெஸரர் மனோகரன் மற்றும் எல்லா நிர்வாகிகள் மற்றும் மூத்த வழக்கறிஞர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கூட்டத்தை ஏற்பாடு பண்ணாங்க. அந்த கூட்டத்தினுடைய கருத்து 2 நாளைக்கு முன்னாடி தங்கவயலினுடைய முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எஸ் ராஜேந்திரன் அவர்கள் 26ஆம் தேதி ராய்ச்சூரில் கோர்ட்டில் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட அவமானத்தை கண்டித்து அவங்களுடைய கட்சியின் சார்பாக ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்தினார்கள். அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் அவர் பேசுகின்ற போது வக்கீல் சங்கத்தை மட்டுமல்ல வக்கீல்களையும் தரைக்குறைவாக பேசியிருக்கிறார். அதே நேரத்தில் தங்கவயல் நீதிமன்றத்திலே ஒரு ஜாதியின் பெயரால் கட்டடம் இருக்கிறது என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். அதே நேரத்தில் தங்கவயலில் இருக்கக்கூடிய வக்கீல்கள் எல்லாம் தாம் பிழைப்புக்காக இன்றைக்கி ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுறாங்க, போராட்டம் பண்ணுறாங்கன்ற மாதிரியெல்லாம் அவர் இன்றைக்கி பேசியிருக்கிறார். 96 அன்னைக்கு நடந்த நீதிமன்ற தாக்குதல் வழக்கு ஒரு தன்னுடைய கட்சியினுடைய சாதனையாக இன்றைக்கி பேசி அன்னைக்கு கேவி பிரகாஷ்குமார் லாயர் அவர் பாதிக்கப்பட்டது, அவர் வழக்கு கொடுத்ததை பற்றியெல்லாம் பேசியிருக்கிறார். ஸோ அதனால் வக்கீல் சமுதாயத்துக்கு ஏற்பட்ட ஒரு இழுக்கு, அதை பற்றி என்ன சொல்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி நம்மளுடைய வக்கீல் சங்கத்தினுடைய தலைவர் மூலியமாக ஒரு கூட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இந்த கூட்டத்தில் ஒருமித்த கருத்தாக ஒரு தீர்மானத்தை பண்ணியிருக்கிறாங்க. அந்த தீர்மானத்தின் பிரகாரம் வக்கீல் சமுதாயத்தையே கொச்சையாக பேசிய அந்த வார்த்தைகளை அவர் திரும்ப பெறணும். அதே மாதிரி இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை அவர் பேசிய, ஏன்னா அவர் இங்கே மெம்பரு இந்த வக்கீல் சங்கத்தில், அவரும் ஒரு லாயர், அவருடைய வீடியோவில் அவரே சொல்கிறாரு நான் ஒரு லாயரு, அதனால் ஜாஸ்தி நான் ஜட்ஜை திட்ட முடியாதுன்னு சொல்கிறார். அப்போ அவர் ஒரு வக்கீல்னு சொல்லிட்டு அவரே ஏற்றுக்கிற போது வக்கீல்கள் அவர் இன்றைக்கி தவறான ரீதியில் இன்றைக்கி பேசியிருக்கிறார். தங்கவயல் நீதிமன்றத்திற்குள்ளே ஒரு ஜாதி கலவரம் இல்லை. தங்கவயல் நீதிமன்றத்துக்குள்ளே டாக்டர் அண்ணல் அம்பேத்கர்னுடைய படத்தை வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு யாரும் பெரிய பிரச்சனைகள் ஏற்படுத்தலை. இன்றைக்கி வக்கீல் சங்கத்திலையும் சரி, அந்த குஷ்மா பவன்லேயும் சரி, டாக்டர் அண்ணல் அம்பேத்கர்னுடைய படம் இருக்குது. 2017 கோர்ட் ஆளுங்களில் டாக்டர் அம்பேத்கர் படத்தை வச்சோம். அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கர்நாடக உத்தரவு பிரகாரம் அது அலுவலகத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உத்தரவு இருந்ததுனால அது அலுவலகத்துக்கு மாற்றப்பட்டதே தவிர அண்ணல் அம்பேத்கர் படத்தை யாரும் நீக்கல, அண்ணல் அம்பேத்கர் படத்தை யாரும் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்ல. அதனால் இன்றைக்கி இந்தியாவிலேயே, இன்றைக்கி கர்நாடகாவிலேயே இன்றைக்கி வக்கீல் சங்கத்தினுடைய தலைவர் இன்றைக்கி ஒரு கூட்டத்தில் முடிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு கோர்ட்டாலில் கூட டாக்டர் அண்ணல் அம்பேத்கர் படத்தை வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த பார் அசோசியேஷன் நீங்கள்
எஸ் ராஜேந்திரன் அவர்கள் உறுப்பினராக இருக்கிற இந்த பார் அசோசியேஷன் இன்னைக்கு ஒரு தீர்மானம் பண்ணிக்கிறது, டாக்டர் அண்ணல் அம்பேத்கர் நீதிமன்றத்தில் கூட வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு. இன்னும் அதுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒற்றுமையான கருத்துக்கள் இருக்கிற போது வக்கீல்களுக்கான இழிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. வக்கீல்கள் மீதான தாக்குதல் நிறுத்தப்படணும். வக்கீல்களுடைய அந்த தொழிலை கொச்சப்படுத்துறத நீங்கள் நிறுத்திக்கணும்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு வக்கீல் சங்கம் தீர்மானம். இது யாரோ ஒரு தனிப்பட்ட மணிவண்ணன் சாரோ ராஜகோபால் கவுடாவோ இன்னொரு ராகராஜோ இன்னொருத்தரோ தனிப்பட்ட தீர்மானம் இல்லை. என்டையர் KGF பார் அசோசியேஷன் எடுத்த ஒரு தீர்மானத்தை தான் இன்றைக்கி அவர் உங்கள் முன்னாடி இங்கே சொல்லியிருக்கிறாரு. அதனால் அந்த தீர்மானத்தின் பிரகாரம் வரணும். தங்கவயல் மக்கள் மட்டுமல்ல, சோஷியல் மீடியாவில் கூட சொல்கிறோம், அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு தங்கவயல் நீதிமன்றத்தில் என்றைக்கும் அவமானமும் ஏற்படல. அதை யாரும் அப்படி சொல்லலை. தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு கூட எந்த விதமான ஒரு அசிங்கமும் தங்கவயல் நீதிமன்றத்தில் ஏறல. தங்களுடைய கருத்து ஒரு தவறான கருத்து, அதற்கான தீர்மானத்தை இன்னைக்கு எடுத்திருக்கிறாங்க. அவர் இந்த வக்கீல் சங்கத்தினுடைய உறுப்பினர் என்றதுனால அவருக்கு இப்படி ஒரு எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பண்ணியிருக்கிறாங்க. வேற ஒருத்தராக இருந்தால் இந்நேரத்துக்கு போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் ஆகிருக்கும், ஆக்ஷன் ஆகிருக்கும், இன்னைக்கு ரோடு பிளாக் ஆகிருக்கும், கர்நாடகா ஃபுல்லாக வேற மாதிரி போராட்டங்க ஆகிருக்கும். அவர் ஒரு மெம்பர் என்றதுனால அதை இன்னைக்கு லீகலாக எப்படி பண்ணோம் அப்படின்ற முறையில் இன்னைக்கு பண்ணியிருக்கிறாங்க. நீங்களும் ஒரு வக்கீல் என்றதுனால இந்த பிரச்சனைகளுக்கு பெருசுப்படுத்தாமல் இதுக்கு எப்படி வக்கீல் சங்கத்தோடு சேர்ந்து ஒரு தீர்மானத்தை நீங்களும் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லி இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கு நன்றி கூறி முடித்து. இன்றைக்கி கோலார் தங்கையினுடைய வழக்கறிஞர் பிரிவுடைய தலைவர் எஸ் ராஜகோபால் கவுடே கோலார் தங்கவயலில் வழக்கறிஞர் அவங்களுக்கு சண்டே எஸ் ராஜேந்திரன் அவர்கள் சொல்லிக்கிட்டு அவங்களெல்லாம் ஆம்பளைங்க லாயருங்களான்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டார். அவரே பேசிட்டு நாளைக்கு இந்த கோர்ட்டில் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ண வருவார், எந்த மூஞ்சியை வச்சுன்னு அவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ண வருவார், யோசனை பண்ணும். ஆதாயத்துக்காகோசரம் அன்றைக்கி பண்ணாங்கன்னு சொன்னார். அவர் 2 முறை MLA இருந்தவர், பென்ஷன் ஹோல்டரு. அவர் ஏன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு வராரு? அவரும் ஏன் கேஸ் நடத்துறதுக்கு வராரு? அவரும் ஆதாயத்துக்கோசம் தானே வராரு. நாங்களெல்லாம் மைனிங்கினுடைய பிள்ளைகள், நம்ம அப்பா அம்மாலாம் படிக்கலை. நாங்கள் படித்து எங்களுடைய திறமையில் நாங்கள் இன்றைக்கி கோர்ட்டில் இந்த நீதிமன்றத்தில் வாதாடுறோம்னாக்கா அது அம்பேத்கருக்கு அந்த பெருமை சேரும். ஏன்னா தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் இன்றைக்கி நீதிமன்றத்தில் அவங்களுடைய வாத திறமைகளால் வாதாடுறாங்கன்னு சொன்னால் அது பாபா சாஹேப் அம்பேத்கருக்கு தான் சேரும். நீ ஒரு முக்கியமான இந்த நகரத்தில் தங்கவயலில் இருக்கிறானாக்கா உனக்கு தான் அது பெருமை. ஆனால் நீ ஒரு லாயராக இருந்துன்னு லாயருங்களே அது கேவலமாக பேசுறது உண்மையில் அது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அதுக்கு KGF பார் அசோசியேஷன் என்ன முடிவு எடுக்குதோ அந்த முடிவுக்கு எல்லா லாயர்களும் கட்டுப்பட்டு அவர் பேசுகிறத வாபஸ் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு நோட்டீஸ் ஆன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். தங்கவயலுடைய வழக்கறிஞர் சங்கத்தினுடைய கூட்டம், எமர்ஜென்சி கூட்டம் தற்போது நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் வழக்கறிஞர்களை தலைக்குறைவாக பேசியதாகவும் பேசியதை வாபஸ் பெற வேண்டும் என்றும் எல்லோரும் அந்த வாபஸ் பெற வேண்டும் என்று முடிவெடுத்துள்ளார்கள். அந்த முடிவை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு இன்னொன்று சொல்லணும்னா, அவரும் ஒரு அட்வொகேட்டு, நம்ம கூடவே பார்ட் அண்ட் பார்ஷலாக இருக்கிறவர். எல்லா இதுலேயும் அவரும் நம்மளுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணவே தவிர நம்மளை ஆப்போசிட் பண்ணக்கூடாதுன்னு கேட்டுக்கின்னு எனக்கு வாய்ப்பு அளித்தார்.